Yesterday we have seen how to deploy a static website in a Windows instance or Windows server la எப்படி நம்ம ஒரு static website வந்து deploy பண்றது பார்த்தோம். So now what I'm coming to say is okay, when it comes to industry, 95% of companies are using Linux OS. 90% of companies using Linux OS, and 5% of companies are migrating to Linux. From Windows, they are migrating to Windows. So 95% of companies are using Linux OS, and 5% of companies they have started to migrate from Windows to Linux. They started to migrating their application from Windows to Linux. So how many of them have idea about Linux OS? How many of them have idea about Linux OS? If you have good knowledge, if you have basics knowledge or good knowledge in Linux, just put S. If you don't have knowledge on Linux, I don't know Linux commands, I don't have idea about Linux commands, put no. Okay, based on that only I can just work on the cloud. Yes sir. Okay, Chandru, yes. Okay, no. Yes sir, I have good knowledge in Linux. Good. Yes. No sir. Yes. 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 Good. Just basic level. Yes. We go and devices session because Linux is more important. Okay, let's get into my cloud account. Okay. Okay, and also I share the video. Don't worry, I'll also share a video, Linux video. Just go through it. Okay, and we can see the important concepts of Linux. Okay, what we are going to do is we are going to launch a Linux instance. So last class we have launched a Windows instance, but today we are going to launch a Linux instance. We go and launch it. So what OS we are going to use is we are going to use Amazon Linux. Okay, why Amazon Linux? Okay, so Amazon Linux is a Red Hat based Linux. Okay. Sir, while creating a AWS, I'm having Ruby. It asks master visa what to do. Okay, my team will be supporting you, Arasan. What you can do is you can contact to this number. Okay. Okay, just contact to this number. My team will support you in creating account. Okay. So they'll schedule a meeting, one-to-one meeting. They schedule a one-to-one meeting. You just contact to this number. Okay. Got it? If you have anyone have difficulties in creating account, you can contact to this number. Just WhatsApp it. Okay, just WhatsApp to this number. My team will connect you one-to-one and they'll solve the issue. Okay, so we are going to learn Amazon Linux. Why I'm choosing Amazon Linux is because you can go for Ubuntu, Red Hat. Why I'm choosing Amazon Linux is எதனால Amazon Linux அப்படின்னா, see இப்போ உங்க கம்பெனிஸ்ல வந்து AWS யூஸ் பண்றாங்க. Let's consider உங்க கம்பெனிஸ்ல வந்து AWS யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, okay, so what happen is AWS சைட்ல இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எவ்ரிதிங். உங்களுக்கு எல்லா சர்வீசஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிஷின் கிரியேட் பண்றதுல இருந்து ஏதோ ஒரு ட்ரபிள் ஷூட், ஏதோ ஒரு எரர் அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் டே AWS சப்போர்ட் டீம் வந்து உங்க கண்டினியூஸா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க உங்க கம்பெனிஸ்க்கு. ஓகேவா, AWS உங்க கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா how many of them companies are using AWS? Just put yes on chat. If your company is using AWS continuously, what they will do is they will be supporting. யார் சப்போர்ட் பண்ணுவா அப்படின்னா உங்க கம்பெனிஸ்க்கு வந்து AWS டீம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட ப்ராடக்ட் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க, AWS ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றீங்க, AWS கிளவுட் யூஸ் பண்றீங்க. அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லா சர்வீஸ் லெவல்லையும் உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. Got it? Okay. So most of the companies என்ன பிளான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, okay, they'll go and use Amazon Linux. Most of the company, okay, ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஒரு அப்ளிகேஷன், ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா they can go for Amazon Linux. மைக்ரேஷன் ப்ராஜெக்ட் தெரியாது, ஏன்னா மைக்ரேஷன் ப்ராஜெக்ட்ல உபுண்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிஃபோரா உபுண்டு யூஸ் பண்ணா மைக்ரேட் பண்ணும்போது உபுண்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் மைக்ரேஷனா இப்போ ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல இருந்து கிளவுடுக்கு மாறாங்க அப்படின்னா அது மாதிரிலாம் இருக்கும்போது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்ல என்ன OS யூஸ் பண்ணாலும் மோஸ்ட்டாக அதான் ப்ரிஃபர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க.
Okay, so what I'm coming to say is ஏன் வந்து அமேசான் லினக்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் அப்படின்னா, அமேசான் லினக்ஸ் வந்து யாரோட ஓஎஸ்? எனிவன் who's own the அமேசான் லினக்ஸ்? யார் ஓன் பண்றா அமேசான் லினக்ஸ்? யார் இந்த அமேசான் லினக்ஸை மேக் பண்ணியிருப்பாங்க? who just developed this அமேசான் லினக்ஸ்? your AWS. ஏடபிள்யூஎஸ் கம்பெனி தான் வந்து இந்த அமேசான் லினக்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இது ஏடபிள்யூஎஸோட ப்ராடக்ட். சி இதெல்லாமே ஏடபிள்யூஎஸோட ப்ராடக்ட் கிடையாது. இது வந்து உபுண்டு, இது விண்டோஸ், இது ரெட் ஹேட், இது வந்து சூஸ் லினக்ஸ். அப்போ வந்து இதெல்லாமே மேக் வைஸ், இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் வந்து டெவலப் பண்ணது கிடையாது. அப்போ இதெல்லாம் சப்போர்ட் வேணும் உங்களுக்கு. உபுண்டுல ஏதாச்சும் ஒரு பேட்ச் அப்டேட் பண்றது, இல்லை இஃப் யூ வாண்ட் டு கஸ்டமைஸ், உங்களுக்கு வந்து உங்க கம்பெனி சைட்லேருந்து எதாவது கஸ்டமைஸ் பண்ணி வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க கம்பெனிக்கு வந்து இந்த உபுண்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணி வேணும்னா தே கான்ட் டூ எனி திங். நீங்கள் உபுண்டு தான் கான்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எல்லாத்துக்குமே ஒரு ட்ரபிள் ஷூட் அப்புறம் நீங்கள் உபுண்டு கான்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா உங்களை இன்டர்னலாக டீம் அந்தளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும். இன்டர்னலாக உபுண்டு அந்த லினக்ஸ் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுற அளவுக்கு ஏதோ ஒரு நாலேஜ் இருக்கிற பர்சன் தாங்க தே கேன் ட்ரபிள் ஷூட் யூ ரியல் டைம் ட்ரபிள் ஷூட்டிங்ஸ். பட் இப்போ கம்பெனிஸ் வந்து அமேசான் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, இந்த லினக்ஸ்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, இந்த லினக்ஸ்ல ஒரு சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஏடபிள்யூஎஸ் கான்டாக்ட் பண்ணி சப்போர்ட் வாங்கிக்கலாம். தட்ஸ் ஒன் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் அமேசான் லினக்ஸ். கரெக்டா? இது வந்து ஏன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் ப்ராடக்ட். அப்போ ஓஎஸ் லெவல்ல ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட நீங்க யாரை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம்? ஏடபிள்யூஎஸ் கான்டாக்ட் பண்ண முடியும். எனக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் கேஸ்ல எனக்கு ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இல்ல இந்த ஃபீச்சர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்னா they will help you to implement that feature. அப்ப end to end நீங்க அவங்களோட ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணும்போது they will be supporting you. Clear? Got it? Okay, clear? So what I'm coming to say is அப்போ லினக்ஸ் அமேசான் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது you can get support from your AWS supporting. ஏன்னா இது அவங்களோட ப்ராடக்ட். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் ஓஎஸ் லெவலில் வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் கெட் அ சப்போர்ட். சி இது வந்து எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, அஸ் ஆர்கிடெக்டா யூ ஹேவ் டு மேக் அ டிசிஷன். ஒரு அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ்ல நீங்கள் யோசிக்கணும் என்ன ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன ட்ராபேக் இருக்குது. இதில் ஒரு சின்ன ட்ராபேக் இருக்குது. என்ன ட்ராபேக் சொல்கிறேன்? இப்போது நாளைக்கு நீங்கள் வந்து ஆன் ப்ரெமிசஸ் போகிறீங்க, கிளவுட்லேருந்து ஆன் ப்ரெமிசஸ் மைக்ரேட் பண்ண போகிறீங்க, இல்லை கிளவுட்லேருந்து நீங்கள் வந்து அஜூருக்கு மூவ் பண்ணுறீங்க, ஏடபிள்யூஎஸ்லேருந்து அஜூர் மூவ் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போது இந்த டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. தட்ஸ் அ ட்ராபேக். ட்ராபேக்ஸும் இருக்குது இதில் ட்ராபேக்ஸும் இருக்குது. நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் டே எண்ட் டு எண்ட் நாளைக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் தான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் இட். இல்லை இஃப் யூஆர் மைக்ரேட்டிங் டு அஜூர், நீங்கள் அஜூர் மைக்ரேட் பண்ண போகிறீங்க, நீங்கள் வந்து ஆன் ப்ரெமிசஸ் மூவ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு அமேசான் ஏடபிள்யூஎஸ் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா? அது மாதிரி கேட்குறேன். வெதர் ஏடபிள்யூஎஸ் வில் சப்போர்ட் யூ, வெதர் தே வில் சப்போர்ட் யூ? நோ. ஓகே, ஸோ அவங்களோட பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதே நீங்கள் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் ஆன் ப்ரெமிசஸ் ஆர் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அதர் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம், your AWS can't able to support you OS level. So you just make a decision. As architect, we have to think 360 degree. Okay, we have to think 360 degree. Okay, we'll be getting support. Let's go for Amazon Linux. You choose பண்ண முடியாது. Based on your requirements. What is your requirements? What your company is saying? Okay, most probably will not migrate to any cloud platform or on premises. Most probably this project will be running in this AWS only. If they say you can go for Amazon Linux. At least long term, if your company is decided to use AWS, you can go for Amazon Linux. That will be the better option. Clear? Got it? Okay, so let's give some name to your instance, Linux server. Okay, so what we do, just I choose the instance type as a T3 micro. Okay, by default T3 micro choose பண்ணிக்கலாம். We'll be discussing instance types. Okay, in upcoming class, maybe on Saturday, we'll be having a brief class about instance types. So instance types பத்தி நம்ம discuss பண்ணோம், don't worry. So by default, I'll choose T3 micro as instance types, and let's create a key pair. Okay, already உங்களுக்கு தெரியும் what is the purpose of key pair. I'm just creating a key pair. Okay, so what I do, I just give some name for this key pair, Linux key. Okay, I'll create a PEM format. Okay, ppk PEM இதெல்லாம் நான் சொல்றேன். Just I'll choose for PEM. Okay, ppk na it's supported only for putty. Putty னு ஒரு SS software இருக்கு. So அதுக்கு மட்டும் தான் ppk will be supported. So we are not going to use putty and go for PEM. PEM will be supported for all XS software. இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், don't worry. So I just go for PEM. Create a key pair. By default எல்லா செட்டிங்ஸும் okay, all the settings let's be default. Okay, just leave it as default. Let's launch instance. Clear?
Okay, if I just put running, so it show running instance. So you can filter only running instance. Okay, so what I done is I created a Linux VM. Okay, so what I'm doing is I'm going to most probably everyone will be using Windows laptop. So what I'm going to do is from Windows. So this is my Windows laptop. From Windows, I want to connect this Linux VM. So normally, பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்க Windows will support RDP protocol. Okay, ரொம்ப few years back, ரொம்ப long back பார்த்தீங்க அப்படின்னா long years back பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்க Windows will support only RDP protocol, remote desktop protocol. நேற்று கூட RDP protocol யூஸ் பண்ணி தான் we have been connected to the Windows server. Like same way, this will also you'll be using RDP protocol. By default, Windows will support RDP protocol. But when it comes to Linux, it will support SSH protocol. நீங்க SSH protocol வழியா தான் you can connect this Linux VM. அப்போ your few years back, long years back வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா your Windows supports only RDP. SSH support பண்ணாது. Your Windows will not support SSH. Or Windows will not support SSH. அப்போ how you can connect your Linux VM? இப்போ வந்து விண்டோஸ் வந்து SS சப்போர்ட் பண்ணோம் பிகாஸ் ஆஃப் லினக்ஸ் சப்சிஸ்டம். லினக்ஸ் சப்சிஸ்டம்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க விண்டோஸில். ஸோ அதனால உங்களுக்கு SS சப்போர்ட் இப்போ பண்ணும். பட் நான் வந்து லாங் இயர்ஸ் பேக் வந்து SS சப்போர்ட் கிடையாது விண்டோஸில். அப்போ எப்படி விண்டோஸ் வந்து லினக்ஸ் VM கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க? ஹவு தே வுட் பி கனெக்டட் த லினக்ஸ் VM யூசிங் விண்டோஸ் using third party SS software. Like third party SS software இருக்கும். Okay, third party SSH software. Like we have mobile system, and we have putty, even also putty. Likewise, we have a lot of third party SS software. இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலியமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ வாட் தே டன் இஸ் லாங் பேக் பிஃபோர் SS சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க, லைக் மொபைல் சிஸ்டம் புட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலியமா தே கனெக்டட் லாகின் திஸ் லினக்ஸ் VM, ரிமோட்ல இருக்க லினக்ஸ் VM கனெக்ட் பண்ணாங்க. தட்ஸ் ஆல். பட் nowadays by default Windows also have Linux subsystem. So if you don't need this software, நீங்க டவுன்லோட் பண்ண தேவையில்ல. You don't want to download this software, directly you connect the Linux VM. You can directly connect the Linux VM because nowadays Windows support SSH. Okay, நான் ரெண்டுமே ஷோ பண்ணி காக்குறேன் how to connect. Okay, by default எப்படி கனெக்ட் பண்றது, third party software யூஸ் பண்ணி எப்படி கனெக்ட் பண்றது I'll show you. Got it? Okay, okay, let's connect. Let's open my Windows. Okay, this is your Windows. So what I do, let's go to browser. Let's download mobile stuff. Okay, by default connect பண்ணி காமிக்கிறேன். Let's go to I need the key இருந்தா தான் connect பண்ண முடியும். Let's open this one. Okay, let's go documents. I'll just get the key. Okay, fine. Notepad, Linux, key.pem. Let's open the key.
Okay, fine. Okay, good. Okay, I got the key. So let's try to log in. So இதோட key இருக்கு. Okay, so let's open CMD. உங்க key எங்க இருக்கோ அங்க CMD open பண்ணிக்கோங்க. Where is your key? Just open your wherever your key is present, open the CMD on that location. CMD open பண்ணிட்டு just simple command. You can see here. Okay, you can see the command here. Okay, just in the instance click பண்ணிட்டு connect கொடுத்தீங்க அப்படின்னா okay, you can see the command here. Connect பண்ற command. This is a command. So what is the command is simple. I'll explain you. Don't worry. SSH -i identify and the key name. And the key use பண்ணி தான் authenticate ஆகும். So identify key name we have to put just Linux key. That's all. Then username. Okay, what is the username? You can check here. The username is EC2-user. See, the username is EC2-user. So that's a default user. Upon your Linux machine create பண்ணும்போது default அதுல ஒரு user account create ஆயிருக்கும். The account name is EC2-user. Clear? So ஒரு instance create ஆகும்போது அந்த Linuxல default ஒரு user account create ஆயிருக்கும். That's user account is EC2-user. At IP address. And the machine public IP address. That's all. The machine public IP address. So username இங்க இருக்கு, public IP address. All. Enter. See, it's asked for connect. Yes, கொடுத்தீங்கன்னா connect ஆயிடும். See, you just log into your Linux machine. See, who am I? See, clear? So either you can connect through your Windows directly. உங்க Windows வழியா நீங்க direct connect பண்ணிக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா you can go for third party softwares like mobile system. Okay. Mobile system. So it's a good software. In the software use பண்ணி you can connect it. Or you can connect directly. See, this is how you can connect directly. Let's go and download it. Mobile system. Download now. Mobile system home edition. So I'll get portable edition, or you can go for home edition. I'll go to home edition. So it takes more time to download. Clear? So whether I want to zoom this screen. Whether I need to zoom this screen, if you want, I can zoom this one. Or the screen is, whether I want to zoom this terminal. Okay, this is enough. Yeah, yes. This is enough. Okay, let's start practicing the commands. So first command, what we are going to do is okay, so we are going to create a directory. So okay, so normally வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ்ல ஃபோல்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, விண்டோஸ்ல ஃபோல்டர்னு சொல்லுவாங்க. லினக்ஸ்ல ஃபோல்டரை வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் directory. Okay, on Linux it is called as directory, and in Windows it is called as folder. So what we are going to do is we are going to create a directory, that means folder. எப்படி ஒரு directory create பண்றது பார்க்கலாம். Before that, what I'm going to do is before that, what I'm going to do is எங்க directory create ஆகணும்னு சொல்றேன். ஓகே, நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு யூஸ் கேஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம், ஒரு சின்ன யூஸ் கேஸ். ஓகே, எனக்கு டாஸ்க் 1 என்ன அப்படின்னா, let's consider task 1. EC2-user லாகின் பண்ணிக்கோங்க. EC2-user லாகின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, குட். Step 1. Step 2. Okay, step 2, EC2 directory. EC current
EC2 டைரக்டரிக்குள்ள, that means EC2 ஃபோல்டருக்குள்ள, okay, EC2 ஃபோல்டருக்குள்ள AWS ட்ரைனிங்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணணும். எப்படி சிம்பிள், EC2 யூசரா லாகின் ஆகணும். EC2 user அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், that means டைரக்டரி. அந்த டைரக்டரிக்குள்ள AWS ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணணும். பண்ணலாமா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம EC2 யூசரா லாகின் பண்ணிக்கோமா செக் பண்ணணும். எப்படி செக் பண்றது? whoami command will check you whether you log in as a என்ன யூசரா லாகின் ஆயிருக்கீங்க தெரியும். என்ன யூசரா லாகின் ஆயிருக்கீங்க, தட்ஸ் கால்ட் whoami. சூப்பர், EC2 யூசரா லாகின் ஆயிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் EC2 user டைரக்டரி, அந்த டைரக்டரிக்குள்ள தான் நான் AWS ட்ரைனிங்ங்கிற டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணோம். நான் வேற ஏதோ டாக்குமெண்ட்ஸோ டவுன்லோட்ஸோ அந்த டைரக்டரியில் போயிட்டு AWS ட்ரைனிங் கிரியேட் பண்ணுறாரு. வாட் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் இன்சைட் EC2 user டைரக்டரி, மீன்ஸ் EC2 user ஃபோல்டருக்குள்ள AWS ட்ரைனிங் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணும். தட் மீன்ஸ் டைரக்டரி. லினக்ஸில் டைரக்டரி சொல்லுவாங்க, விண்டோஸில் ஃபோல்டர் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ நான் செக் பண்ணுறேன் PWD. இப்போ நார்மலா உங்க மொபைல் ஃபோன் இருக்கு, நீங்க கரண்டா எந்த லொகேஷன்ல இருக்கீங்க பாக்குறதுக்கு வாட் யூ டு, உங்ககிட்ட மொபைல் ஃபோன் இருக்கு, கரண்டா எந்த லொகேஷன், கரண்ட் லொகேஷன் பாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? கூகுள் மேப்ஸ் போய் கரண்ட் லொகேஷன் பார்ப்பீங்களா? லைக் சேம் வே PWD போட்டிங்க அப்படின்னா கரண்டா நீங்க எந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கீங்க பார்க்கலாம். கரண்டா எந்த ஃபோல்டருக்குள்ள, தட் மீன்ஸ் கரண்ட் டைரக்டரி நீங்க பார்க்கலாம். ஃபுல் ஃபார்ம் இஸ் பிரிண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி. கரண்டா எந்த ஒர்க்கிங் டைரக்டரியில் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். தட் மீன்ஸ் எந்த டைரக்டரியில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ எந்த டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கு? anyone currently on which directory I am present? Okay, and I think everyone know, most of them know Linux. I need some interactive session. Okay, அப்பதான் கொஞ்சம் ஜாலியா போகும். ஓகே, EC2 அப்ப EC2 தான் என்னோட கரண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி. ஓகே, EC2 எந்த டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கு? ஓம்ங்கிற டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கு. அப்போ ஓம்னு ஒரு டைரக்டரி இருக்கு, அதுக்குள்ள EC2 டைரக்டரி இருக்கு. அப்ப கரண்டா நம்ம EC2 டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கோம். நமக்கு என்ன டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க? இந்த டைரக்டரிக்குள்ள AWS ட்ரைனிங் கிரியேட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. கிரியேட் பண்ணலாமா? mkdir. mkdir stands for, mk stands for make, dir stands for directory, make directory. mk stands for make, dir stands for directory, make directory. That means create directory. Correct? Create directory. Make na create directory na, dir na directory, create directory. So what I'm going to do is I'm going to create a directory. So directory oda name கொடுக்கலாம். What name they have to set? Yeah, AWS training. Okay, AWS training அப்படின்னு கொடுத்துட்டு I'll just create a AWS training directory. சூப்பர், இப்போ கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கிரியேட் ஆயிடுச்சு, எப்படி செக் பண்றது? யூசிங் ls கமாண்ட். ls will லிஸ்ட். என்ன லிஸ்ட் பண்ணும்னா ஃபைல்ஸ், டைரக்டரிஸ் எல்லாமே லிஸ்ட் பண்ணும். எங்கேருந்து லிஸ்ட் பண்ணும்? கரண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி. கரண்டா எந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கீங்களோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன டைரக்டரிஸ் இருக்கு எல்லாமே காமிக்கும். See, we have AWS directory. We have AWS directory. Clear? Got it? Create pantama. Okay. Next, task 1 we have done. Task 2 is they create பண்ணிட்டு இந்த directory delete பண்ணுங்க சொல்றாங்க. Create பண்ணிட்டு இந்த directory delete பண்ணுங்க சொல்றாங்க. What is the command? Anyone? Most of them know Linux. What is the command to remove directory? Okay, rm. Okay, what about others? ஓகே, rm-r c. எனக்கு எம்டி டைரக்டரி ரிமூவ் பண்ணும். இந்த டைரக்டரி எம்டியா? இந்த டைரக்டரிக்குள்ள ஏதாவது கண்டென்ட் இருக்கா? இந்த டைரக்டரிக்குள்ள ஏதாச்சும் கண்டென்ட் இருக்கா இல்லையா? எனிவன், இந்த டைரக்டரிக்குள்ள ஏதாவது கண்டென்ட் இருக்கா? கிடையாது, வெறும் எம்டி டைரக்டரி. இட்ஸ் எம்டி டைரக்டரி. எம்டி டைரக்டரி ரிமூவ் பண்றதுக்கு rmdir நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் rm-r. rm-r யூஸ் பண்ணா delete ஆகும். But you can go for rmdir because it's an empty directory. rm stands for remove, dir stands for directory. Remove directory. See, that's all. AWS training. Okay. See, delete பண்ணியாச்சு. You can also create multiple directories. Multiple directories create பண்ணலாம். See, I will just show you mkdir. Okay. Like let's create a DevOps. Let's create AWS, Azure. Hello. Welcome. Likewise, you can create multiple directories. CLS. Multiple directories நீங்க create பண்ணிக்கலாம். Okay, you can also delete these multiple directories. இந்த multiple directories நீங்க delete பண்ணலாம். எப்படி இந்த எல்லா directories delete பண்றது? rm dir AWS Azure இது மாதிரி. see, இங்கே ஸ்லாஷ் வருது அப்படின்னா
directory-ய slashல represent பண்ணுவாங்க. directory-ய slashல represent பண்ணுவாங்க. If you want, you can put slash. Confirm நீங்க slash போடணும்னு கிடையாது. But what it's making defined is slash means it's a directory அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay. So if you want, you can put slash or else you can leave it. That's all. But slash na it's represent directory. Azure DevOps நீங்க இப்படி delete பண்ணிக்கலாம். சரி 100 ஃபைல்ஸ் இருக்கு 100 ஃபைல்ஸ் delete பண்ணனும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா 100 ஃபைல்ஸ் இருக்கு 100 ஃபைல்ஸ் delete பண்ணனும்னா இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிட்டு இருக்கணும் anyone no அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்றேன் நார்மலா what you can do is ls so நார்மலா let's go to this file system downloads இப்போ இந்த எல்லா ஃபைல்ஸும் delete பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க anyone இந்த எல்லா ஃபைல்ஸும் delete பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க what will do select all கரெக்ட்டா we'll go and select all கரெக்ட்டா எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் delete அதே மாதிரி இங்க லினக்ஸ்ல இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்றதுக்கு if you want to select everything star you can use star will select all the directories in the current directory star என்ன பண்ணும் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிடும் சரி செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணணும் காப்பி பண்ணணுமா மூவ் பண்ணணுமா delete பண்ணணும் அப்போ rmdir star அப்ப star will select everything rmdir will remove the selected items that's all ls remove clear got it okay any doubts okay anyone have windows you can ask me okay let's go and create a file இப்போ எப்படி ஒரு நம்ம பார்த்தோம் எப்படி ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றது பார்க்கலாம் okay let's see how to create a file okay let's go and create a file or empty file listen or empty file create பண்றதுக்கு என்ன command அப்படினா touch is a command to create an empty file okay you can create a txt file like hello.txt or a txt file create பண்ணிக்கலாம் you can create a c file main.c you can create a python file app.py you can create any files so touch will create the empty files see we have created the empty files so okay இந்த ஃபைலுக்குள்ள ஏதாவது கண்டென்ட் இருக்கா பார்க்கணும் இந்த ஃபைலுக்குள்ள ஏதாவது கண்டென்ட் இருக்கா பார்க்கிறதுக்கு will use cat command okay will use cat command இந்த cat command என்ன பண்ண தெரியுமா இந்த cat commandக்கு ரெண்டு பர்பஸ் இருக்கு இந்த cat வந்து ஒரு ஃபைலுக்குள்ள போய் ரீடும் பண்ண முடியும் ஒரு ஃபைலுக்குள்ள போய் ரைட்டும் பண்ண முடியும் cat யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைலுக்குள்ள இருக்க கண்டென்ட் ரீட் பண்ண முடியும் ஒரு ஃபைலுக்குள்ள இருக்க கண்டென்ட் ரைட்டும் பண்ண முடியும் let's consider this your file what is file we have created yeah hello.txt so it is a hello.txt file இப்போ இந்த cat hello.txt கொடுத்தீங்க அப்படின்னா cat hello.txt okay cat hello.txt கொடுத்தீங்கன்னா cat command உள்ள போய் உள்ள கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ணி it will go and read the content okay உள்ள கண்டென்ட்டை read பண்ணி it will print in the outputல print பண்ணும் what cat will go and read the content and print in the output cat யூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணலாம் அதுவும் சொல்லி கொடுக்குறேன் okay let's see but இப்போதைக்கு உள்ள ஒரு கண்டென்ட்டும் இல்ல okay you know that inside this file we don't have any content okay inside this file we don't have any content so that we don't have any problem that means not problem எதுமே இல்ல so உங்களுக்கு எதுமே வெளில காமிக்காது அவுட்புட்ல எதுமே காமிக்காது cat hello.txt உள்ள எந்த கண்டென்ட் இல்ல so உங்களுக்கு அவுட்புட்ல எதுமே காமிக்காது so empty file okay எப்படி cat யூஸ் பண்ணி ரைட் பண்றது பார்க்கலாம் using cat how we can write c cat greater than symbol so நீங்க ரைட் பண்ணனும் அப்படினா
you have to use this greater than symbol. Okay, if you want to write ஏதோ ஒரு content நீங்க write பண்ணணும். If you want to write a content, okay, if you want to write a content, you have to use a write symbol. Okay, that's all. If you want to write some content, either write symbol. Okay, this is a write symbol. So in the write symbol use பண்ணி நீங்க எதா content இதுக்குள்ள எழுதிக்கலாம். Let's see. See, I'm going to write a content. So let's write. See, உங்களுக்கு இங்க ஒரு pop-up மாதிரி வந்துருப்பாங்க. இப்போ நீங்க என்ன கண்டென்ட்லாம் இங்க எழுதுறீங்களோ அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே இந்த ரைட் சிம்பிள் எடுத்துட்டு போய் இந்த ஃபைலுக்குள்ள சேவ் பண்ணிடும், ரைட் பண்ணிடும். ஓகே, லெட்ஸ் ரைட் a content. Welcome to AWS training DevOps. So good. Control D கொடுத்தீங்க அப்படின்னா if you give Control D நீங்க எக்ஸிட் ஆயிடுவீங்க. ஓகே, that's all. எக்ஸிட் ஆயிட்டீங்க. இப்போ ரீட் பண்ணி பார்க்கலாமா? cat hello.txt. See, whatever content you write, you can see here. சரி, let's write some more content. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா ஆல்ரெடி நான் 2 கண்டென்ட் எழுதியிருக்கேன். இதுக்கு கீழே ஐ வாண்ட் ரைட் 3rd and 4th content. இப்போ நான் எழுத போகிற கண்டென்ட் எனக்கு 3rd and 4th content போய் அப் அண்ட் டவுனும் கீழே. ஓகே, ஸோ cat hello.txt. What I do? Okay, so Kubernetes is a okay orchestration tool, and Docker is a container orchestration tool. Okay, that's all. Control D. Okay, good. இப்போ cat hello.txt போட்டா நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? Welcome to AWS training. DevOps is culture. Then Kubernetes is orchestration tool. Docker is container tool. அது மாதிரி வரும்னு நினைப்பீங்க. பட் அப்படி வராது. நம்ம லேட்டஸ்டா ரைட் பண்ண கண்டென்ட் தான் வருது, இதுக்கு முன்னாடி எழுதின கண்டென்ட் இல்லை. ஓகே, whatever we written latest content, அந்த latest content தான் அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே, அந்த ஓல்டு கண்டென்ட் அவைலபிளா இல்லை. பிகாஸ் திஸ் ரைட் சிம்பிள் வில் ஓவர் ரைட் தென் ஓல்டு கண்டென்ட். நீங்க நியூ கண்டென்ட் எழுதும் போது இந்த ரைட் சிம்பிள் என்ன பண்ணும், பழைய கண்டென்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் ஓவர் ரைட் பண்ணி தான் புது கண்டென்ட் எழுதும். ஸோ ஹவு டு ஓவர் கம் திஸ்? எனிஒன்? ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் them know AWS. என்ன பண்ணும், எனக்கு வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணக்கூடாது, நான் எழுதுற கண்டென்ட் எனக்கு அப்படியே கீழே அப் அண்ட் டவுன் வரும். ஸோ வாட் த சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ்? those who know Linux. Okay, we have to use 2 greater than symbol. Okay, we have to use 2 greater than symbol. நீங்க ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவர் ரைட் ஆகும். இதே நீங்க 2 greater than symbol யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, you're using 2 greater than symbol, it will not override. Got it? It will not override. Let's do it. Cat 2 greater than symbol hello.txt. See, இப்போ நான் எழுதுற கண்டென்ட் எதுவுமே எனக்கு ஓவர் ரைட் பண்ணாது. ஓகே, ஸோ unusable is a configuration tool, and Terraform is a infrastructure code. Okay, Control D. Cat. Cat hello.txt. இப்போ எனக்கு ஓவர் ரைட் ஆகல பிகாஸ் ஐ யூஸ் 2 greater than symbol. கிளியர்? ஓகே, ஸோ ஓகே ஃபைன். எக்கோன்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு. இந்த எக்கோ கமெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ள நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது அப்படியே அவுட்புட்ல பிரிண்ட் பண்ணும். வாட் எக்கோ வில் டூ? எக்கோ லைக் இட்ஸ் அ பிரிண்ட் கமெண்ட். எக்கோ வந்து பிரிண்ட் பண்ணும், தட்ஸ் ஆல். இட்ஸ் லைக் அ பிரிண்ட். இந்த டபுள் கோட்ஸ்ல நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்க அது அவுட்புட்ல பிரிண்ட் ஆகும். சி, ஹலோ AWS engineers. சி, எனக்கு அப்படியே அவுட்புட்ல பிரிண்ட் பண்ணலாம்.
அப்போ எக்கோ யூஸ் பண்ணி கூட நான் ஒரு ஃபைலுக்குள்ள ரைட் பண்ண முடியும். எக்கோ யூஸ் பண்ணி கூட நான் ஒரு ஃபைலுக்குள்ள ரைட் பண்ண முடியும். எப்படி ரைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சிம்பிள். சரி, நீங்கள் கிளியர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் கிளியர் ஆயிரும். ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வேணும் அப்படின்னா கிளியர் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் கிளியர் ஆயிரும். சூப்பர். எப்படி ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்கோ. சரி, அதே மாதிரி வெல்கம் AWS engineers. Welcome AWS engineers. I have to use two right symbol. ரெண்டு ரைட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே, ஏன்னா ஒன்றுனா ஓவர் ரைட் ஆகும். ஸோ ரெண்டு ரைட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிட்டு allo.txt. தட்ஸ் ஆல். எக்கோ யூஸ் பண்ணி கூட யூ கேன் டூ இட் பிகாஸ் வி ஆர் யூசிங் ரைட் சிம்பிள். எக்கோ யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ரைட் பண்ணலாம், பிரிண்ட்டும் பண்ணலாம். சி லிசன் கேட் allo.txt. சி வெல்கம் டு AWS, வெல்கம் AWS engineers. Got it? சரி, இப்போ நீங்க இந்த ரைட் சிம்பிள் வச்சு எழுதும் போது ஒரு டிராபேக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இதுல கேட்ல நீங்க இந்த ரைட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணும்போது நார்மலாவே இந்த ரைட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு டிராபேக் இருக்கு. என்னன்னு சொல்றேன். உங்களால ஃபைல் எடிட் பண்ண முடியாது. உங்களால உள்ள எழுதின கண்டென்ட்டை எடிட் பண்ண முடியாது. கேட் யூஸ் பண்ணி எக்கோ யூஸ் பண்ணி அந்த ரைட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி கான் எடிட் இட். நீங்க ரைட் பண்ண தான் பண்ண முடியும். சாம்பிள் கேட் டபுள் சிம்பிள் allo.txt கொடுக்குறேன். I'll write a content red hat. See, red hat ஓட ஸ்பெல்லிங் தப்பா கொடுத்துட்டேன். By knowingly, தெரிஞ்சே தான் தப்பா கொடுக்குறேன். ஓகே, by knowing only I given a wrong spelling. ஓகே, நான் தப்பான ஸ்பெல்லிங் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் பேக் ஸ்பேஸ் ப்ரெஸ் பண்றேன், எனக்கு ரிமூவ் ஆக மாட்டேது பார்த்தீங்களா? சி, ஒரு வாட்டி நீங்க கண்டென்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களால எடிட் பண்ண முடியாது. இந்த கேட் ரைட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி you can't edit the content. Okay, you can't able to edit the content. See, பேக் ஸ்பேஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், எடிட் பண்ண முடியல. Control D கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு cat allo.txt கொடுக்குறேன். சி, அப்போ இது எப்படி எடிட் பண்றது? ஓகே, கேட் யூஸ் பண்ணி எக்கோ யூஸ் பண்ணி கான் எடிட் த ஃபைல். உள்ள ஃபைல் எடிட் பண்ண முடியாது. ஸோ நார்மலாக விண்டோஸில் ஒரு ஃபைலை எடிட் பண்ணணும்னா எதில் போய் எடிட் பண்ணுவீங்க? பை டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஃபைலில் கண்டென்ட் எழுதிருக்கீங்க, அந்த ஃபைலுக்குள்ள இருக்க கண்டென்ட்டை எடிட் பண்ணா விண்டோஸில் வாட் அப்ளிகேஷன் யூஸ்? எனிவன்? In Windows, what application is used to edit the file? Notepad. கரெக்டா? See, இப்போ நான் நோட்பேட் ஓப்பன் பண்ணுறேன். I'll open the notepad. See what I do. Listen. So welcome. I'll increase the font. Okay. See, welcome to Linux training. See now. See, if I want to edit, see the backspace பண்ணி see I can edit it. Linux class. I can edit it. So உங்க நோட்பேடுங்கிறது ஒரு GUI editor. Okay. Your notepad is GUI editor. GUI text editor. Okay, your notepad is GUI text editor. Clear? So welcome to Linux class. See, அப்ப என்னால எடிட் பண்ண முடியுது இந்த கண்டென்ட்டை because my notepad is GUI text editor. அதே மாதிரி லினக்ஸ்ல we have CLI text editor. CLI text editor. ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, ஓகே, ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இது உங்களுக்கு GUI-ஆல யூஸ் பண்ண முடியும், இது CLI-ல யூஸ் பண்ண முடியும். GUI-னா இங்க நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம், ஐகான்ஸ் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு மவுஸ்லாம் இங்கே ஒர்க் ஆகும். பட் அங்கே CLI டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் உங்கள் மவுஸ்லாம் அங்கே ஒர்க் ஆகாது. மீன்ஸ் யூ கான்ட் see any graphical things there. CLI-ல எந்த graphical things-உம் you can't see it. See, let's go to அப்போ என்ன CLI text editor இருக்கு? We have a CLI text editor called nano. So nanoன்னு சொல்லிட்டு okay, we have a CLI text editor. Okay, so அந்த text editor யூஸ் பண்ணி you can edit the files. Nano allo.txt. Okay, nano allo.txt. See, now I can edit the text. Red hat, that's all. I can add the text, even I can add the text. Okay, Red hat is owned by IBM. Yeah, see, I can add the text.
ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் எடிட்லாம் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே, ஒன்ஸ் நீங்கள் எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஓ ரைட் அவுட். சேவ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஓ ரைட் ஆகும், சேவ் ஆகிடும். கண்ட்ரோல் ஓ. ஓகே, என்ன கேட்குறாங்கன்னா இதே ஃபைல் நேமில் சேவ் பண்ணுவா இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல் நேமில் சேவ் பண்ணலாமா? ஓகே, இதே ஃபைல் நேமில் சேவ் பண்ணலாமா ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல் நேம் கேன் யூ சேவ் இட்? allo.txt. ஸோ வாட் ஐம் டூயிங், இதே நேம்லேயே சேவ் பண்ணலாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச், நான் சொன்ன மாதிரி எரேஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வேறு நேம் கூட வச்சுக்கலாம். பட் எனக்கு இதே நேம்லேயே நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஃபைல் நேமை. அப்போ இதே நேமில் ஓகே அப்படின்னா என்டர். See, 4 lines right ஆயிடுச்சு. Again, if you want to write, save ஆயிடுச்சு. இந்த 7 lines, sorry, 7 lines right ஆயிடுச்சு, save ஆயிடுச்சு. Again, if you want to write something, can write. See, allow, again write பண்ணிட்டு நீங்க சேவ் பண்ணலாம். Control O, enter. See, 8 lines save ஆயிடுச்சு. இப்போ வெளில வரணும்னா Control X. Control X கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க வெளில வந்துடலாம். Okay, by clicking Control X, you can come out. Cat allo.txt. See, Red Hat owned by IBM. Okay, again I will show you nano allo.txt. Okay, nano allo.txt. See, you can write some content. Okay, let's give Jenkins. It's a CI server. Okay, I just write in a content. If I want to save, Control O to save. Enter. Save பண்ணியாச்சு. வெளில வரதுக்கு Control X. That's all. Cat allo.txt. Clear? Got it? Good. So nano மாதிரி we have another CLI text editor. Okay, உங்களுக்கு nano மாதிரி we have another CLI text editor called VI. VI சொல்லிட்டு another CLI text editor we have. So இதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா by default சில லினக்ஸ்ல nano இருக்கும். By default சில லினக்ஸ்ல VI இருக்கும். So we can't say எந்த எடிட்டர் இருக்குன்னு தெரியாது. So it's good to know both editors so that எந்த editor இருக்கோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Clear? It's good to know both the text editor so that what you can do is whatever Linux you are going to use in future company, you can go whatever text editor available in that Linux OS, you can go for it. So we have nano and also we have VI. Okay, so let's go for VI text editor. Clear? So VI allo.txt. இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், but don't worry, I'll make it easy. Okay, I will make it easy. VI. Okay, VI allo.txt. Okay, let's இப்போ நீங்க டைப் பண்ணா உங்களால எடிட் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்க என்ன டைப் பண்ணாலும் உங்களால எடிட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது நீங்க எடிட் மோட்குள்ள போனா தான் எடிட் பண்ண முடியும். எடிட் மோட்குள்ள போறதுக்கு ஐ பிரஸ் பண்ணும். இன்சர்ட் மோட்னா என்ன? எடிட் பண்ற. இன்சர்ட்னா யூ வில் இன்சர்ட் த வேர்ட்ஸ், கேரக்டர்ஸ். அப்போ இன்சர்ட் மோட்குள்ள போனா தான் உங்களால இந்த ஃபைலை எடிட் பண்ண முடியும். If you go on insert mode only, you can edit this file. So நான் ஐ பிரஸ் பண்ணி, ஓகே, கீபோர்ட்ல நான் ஐ பிரஸ் பண்ணி I'll go to insert mode. See, insert mode போயிட்டேன். இப்போ நான் வந்து என்ன கேரக்டர்ஸ் வேர்ட்ஸ்னா இன்சர்ட் பண்ணலாம். See, welcome to VI editor and DevOps projects. Yes, the projects ongoing. Clear? So this is how you can add the content. சரி, இப்போ இன்சர்ட் மோட்ல இருக்கோம். நம்ம என்ன கேரக்டர்ஸ் வேர்ட்ஸ்ல இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணணும்னா இன்சர்ட் மோட்ல இருந்து வெளில வரணும். இன்சர்ட் மோட்ல இருந்து வெளில வந்து தான் சேவ் பண்ணணும். எப்படி வெளில வரணும்னா எஸ்கேப் கீ பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா வெளில வந்துடுங்க. தட்ஸ் ஆல். இப்போ இது சேவ் பண்றதுக்கு W ஸ்டார்ட் ஃபார் ரைட்ல என்ன சேவ் பண்ணும். சி, ஸோ 24 ஐ திங்க் 11 லைன்ஸ் வந்து ரைட் ஆயிருக்கு. இது வந்து 4249 பைட் இருக்கு. ஓகே, அதை விட்டுருங்க. 11 லைன்ஸ் வந்து ரைட் ஆயிருக்கு. ரைட் பண்ணியாச்சா? அகைன் நீங்க ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்சர்ட் மோடுக்குள்ள போனோம். ஐ பிரஸ் பண்ணி இன்சர்ட் மோடுக்குள்ள போய்க்கோங்க. கீபோர்ட்ல ஐ பிரஸ் பண்ணி இன்சர்ட் மோடுக்குள்ள போயிட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் கண்டென்ட்.
Okay, so let's add some content. Okay, mean it's Java build tool. Okay, maybe it's a Java build tool. Okay, don't get so Java server. Okay, so after writing the content, just escape key கொடுத்து insert மூலம் வெளில வந்துட்டு :w. இப்போ ரைட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ வெளில வரணும், எல்லாமே எழுதி முடிச்சாச்சு, வெளில வரணும் :q. q exclamatory mark கொடுத்தீங்கன்னா quit பண்ணி வெளில வந்துடலாம். That's all. q means quit பண்ணி exclamatory mark quit பண்ணி வெளில வந்துடலாம். So let's see hello.txt. See, we have written the content. Got it? Clear? Okay. Any doubts? Okay. So again நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். bi hello.txt. Okay, again நான் ரைட் பண்றேன். see என்னால ரைட் பண்ண முடியல. ஏன்னா see என்னால ரைட் பண்ண முடியல. ஏன் என்னால ரைட் பண்ண முடியல? anyone fast? என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நான் ரைட் பண்ணேன். what I have to do? இதுல ரைட் பண்ணோம். vi ல இப்ப நான் எடிட் யூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணனும்னா first what mode I want to go to? which mode? insert mode. I see insert mode குள்ள போய்ட்டேன். super, great, super. I think everyone is listening. That's good. Let's add some content. Windows is not one source. Okay, சரி. இப்போ நான் வந்து சேவ் பண்ணா நான் என்ன பண்ணணும்? இன்சர்ட் மோட்ல இருந்து வெளில வரணும். அதுக்கு எஸ்கேப் கீ பிரஸ் பண்ணா வந்துடும். எய்தர் நான் ரைட் பண்ணிக்கலாம், ரைட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நான் ரைட் பண்ணி குவிட் பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே ரைட் பண்ண போறதில்லை அப்படின்னா ரைட் பண்ணிட்டு யூ கேன் குவிட் இட். நீங்க வெறும் ரைட் பண்ணிட்டு ரைட் பண்ணிட்டேன், சூப்பர். திரும்பி நீங்க கோலன் கியூ பண்ணி குவிட் பண்றதுக்கு ரைட் பண்ணி குவிட் பண்ணலாம். எப்படின்னு சொல்றேன், WQ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். அப்போ என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஆகும், அப்புறம் குவிட் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். Yeah, hello.txt. See, so again I'll show you insert mode. Linux is a source. Okay, so இப்போ insert mode வெளில வரதுக்கு escape colon w write to பண்ணு, quit to பண்ணிடு, save பண்ணி quit பண்ணு. That's all. See, it got output. Clear? How FM clear? Okay, so if you want you can check these comments. Basic comments கொடுத்திருக்கேன். My team will share a video. So any class video வந்து என் team share பண்ணுவாங்க. So if you have any doubts you can ask me. So இங்கே உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ் இருக்கும், இதிலே உங்களுக்கு வீடியோஸ் இருக்கும். See, you can watch the video. Any doubts? Any doubts you can ask me. Whether it's helpful for everyone. So from tomorrow we'll see some more. Yeah, I'll teach you how to copy file. I'll teach you. If you want, I'll teach now. Tomorrow I'll teach you, but I'll copy. If you're interested, I'll teach now. See, அப்போ இந்த ஃபைலுக்குள்ள இருக்க கண்டென்ட், இந்த ஃபைலை நான் காப்பி பண்ண போறேன். cp hello.txt வேற ஒரு ஃபைல்ல காப்பி பண்ண போறேன். என்ன ஃபைல் அப்படின்னா copy.txt இல்லைன்னா hello copy.txt. இப்போ என்ன ஆகும், லினக்ஸ்ல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் தெரியுமா? இந்த ஃபைல் அப்படி ஒன்று இருக்கா? இல்லை. இப்படி ஒரு ஃபைல் இல்லை அப்படின்னா லினக்ஸ் இப்படி ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணும். கிரியேட் பண்ணி இதுக்குள்ள இருக்க கண்டென்ட்டை இதுக்குள்ள காப்பி பண்ணும். hello copy.txtன்னு அந்த ஃபைலுக்குள்ள காப்பி ஆகும். ஸோ hello copy.txt ஃபைல் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இல்லை அப்படின்னா இந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபைல், இந்த ஃபைலுக்குள்ள கண்டென்ட் இதுக்குள்ள காப்பி ஆகும். cat hello copy.txt. Yeah, copy it. Clear? Okay. If folder is dated, again I want to
So you can recover it. சில ரெக்கவரிங் டூல்ஸ் இருக்கு, அது யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். மேபி நான் டுமாரோ ஷோ பண்றேன். அது சில ரெக்கவரிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி we can do it. I'll show you. அது சில டூல்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி வேணா காமிக்கிறேன். பேக்கேஜ் மேனேஜர்ஸ் நாளைக்கு பேக்கேஜ் மேனேஜர் சொல்லி கொடுத்துட்டு அந்த ரெக்கவரிங் டூல் இன்ஸ்டால் பண்ணி எப்படி ரெக்கவர் பண்ணலாம் சொல்லி தரேன். கிளியர் ஆனந்த கிருஷ்ணா? கிளியர்? Got it? Any other doubts? Sir, today LinkedIn post tech. Yeah, so I think most of them didn't complete it. So எல்லாருமே அந்த டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்க. டுமாரோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டாஸ்க் முடிச்சிடலாம். So how many of them done the post, LinkedIn post like a documentation பண்ணியாச்சு? By tomorrow can everyone do? Okay, by tomorrow can everyone do that? Yes. So tomorrow we'll post Arasan, don't worry. Tomorrow we'll post. Okay, by tomorrow just everyone do that documentation. So only if anyone done the documentation, okay, you just share to that number. My team will just share in the group. Reference to group la share பண்ணுவாங்க. Clear? Sir, what about that paid class? Just you attend this session. You can contact my team for that paid class. See, if you want to join in the paid class, you can contact my team. You can just go and check this. So you can check this, right? This is the syllabus of paid class. So it's 100 channels. Daily many classes. So you can go and check here. I'll be covering all of these tools. Okay. Okay. Job support lender. Okay. Resume building and I'll be covering real-time projects. Everything I'll be covering. So we'll be learning all of these tools. You can just contact to my team. I'll just share the link. You can contact to this number. You can contact to this number. So first you attend this session regularly. See, in the session you daily regular attend பண்ணுங்க. Okay, then you can join the training. You can contact my team. Okay, any doubts? So you're asking on per day how many hours it will be there? So you're asking in per day how many hours the class will be there? Okay, most probably 1.5 hours or 1.5 hours or 1 hour. இதுக்குள்ள தான் இருக்கும். So based on the topic, I'll be taking ரொம்ப பெரிய டாபிக் இருந்தால் 1.5 hours எடுத்துப்பேன். சின்ன டாபிக்னா I'll be taking 1 hour. So most probably 1.5 hours வச்சுக்கோங்க. Most probably 1.5 hours. நம்ம டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் 1.5 hours இருக்கும். 1.5 hours மேலே உங்களாலே உட்கார முடியாது. 2 ஹவர்ஸ்லாம் யாராலையும் உட்கார முடியாது. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஒரே இடத்துல 2 hours உட்காந்து கவனிக்கிறது கஷ்டம். So 1.5 hours will be in classes per day. But you will be regularly. Up to Saturday you will be having. Sunday மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து லீவ் இருக்கும். Okay, but up to Saturday you will be having classes. Okay, Sunday or not you will be having some rest day, but up to Saturday you will have class. Will you cover full DevOps course in this free class? Actually, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவேன். I'll make a foundation for you. ஒரு DevOpsக்கு cloudக்கான ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டேஷன் கிரியேட் பண்ணிடுவேன். அதுலேருந்து if you are interested you can join for advanced. அப்படியே நீங்கள் advanced training ஜாயின் பண்ணி you can start learning and you can switch over the jobs. ஓகே, இந்த ஃபவுண்டேஷன் ட்ரைனிங் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு DevOps அண்ட் கிளவுட் பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும். ப்ளஸ் என்னோட டீச்சிங் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சாதான் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும். வெதர் ஐ கேன் ஏபிள் டு டீச் யூ ஆன் குட் வே அண்ட் திஸ் வெதர் திஸ் இஸ் எ குட் டொமைன் ஃபார் யூ. ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இந்த ஃபவுண்டேஷன் ட்ரைனிங். ஓகே, காட் இட்? Okay. Sir, if I learn any tool and technology, how do I show in LinkedIn? I need to document everything. Yeah, tomorrow I'll show you. Sure. Tomorrow LinkedIn பத்தி கொஞ்ச நேரம் ஒரு 30 minutes நான் LinkedIn பத்தி நான் எடுக்கிறேன். எப்படி டாக்குமெண்ட் போஸ்ட் பண்றது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். Tomorrow damn sure we'll see. டாஸ்க் ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்க டெய்லி நம்ம. ஓகே, ஸோ இஃப் பாசிபிள்
இன்னைக்கு நீங்க என்ன கமெண்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணீங்களோ அதுமே டாஸ்க் 2 எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இன்னைக்கு என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோமோ அதை நான் ஷேர் பண்றேன். அந்த கமெண்ட்ஸை டாஸ்க் 2 எடுத்து அதுமே டாக்குமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, டாஸ்க் 2 ஓகே டாக்குமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, வாட் ஆல்டர்னேட்டிவ் விஐ அண்ட் நானோ ஆர் பீப்புள் ஆர் யூசிங் நவடேஸ்? சி நானோ விஐ தான் அதிகமாக அவங்க யூஸ் பண்றது. ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கு, பட் ஃபேமஸ் டூல் இஸ் நானோ அண்ட் விஐ. ஓகே, okay, Ravi. Sir, how many days you conduct a free classes? So it will be up to some 15 classes. 15 class portal access. Those who many of them joined the classes already. இந்த பேட்ச்லேயே நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு போர்ட்டல் ஆக்சஸ் கொடுத்துருப்போம், டெடிகேட்டட் வாட்ஸ்அப் குரூப் கொடுத்துருப்போம், சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருப்போம். லைக் எனி டவுட்ஸ்னா என் டீம் வந்து உங்களுக்கும் கவர் பண்ணுவாங்க, என் டீம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ நாட் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, இந்த 15 days எப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கிளாஸஸ் எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கும் சப்போர்ட் இருக்குது. இந்த 15 daysல உங்களுக்கு டவுட்ஸ் அப்படின்னா என் டீம் உங்களை கனெக்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த 15 days எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அப்கமிங் அந்த ரிமைனிங் டேஸ் இருக்க போகுது. சரிங்க, ரெக்கார்டிங்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங்ஸ்ல யூடியூப்ல கொடுப்பாங்க, உங்களுக்கு போர்ட்டலில் கொடுப்பாங்க. பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. தட்ஸ் a difference. ஓகே, okay. So we'll see you on next class. Thank you, friends. Thank you. Take care. Thank you.